করতে পারি গ্রুপে এটা দিয়ে দিব আচ্ছা হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর্টিকেল ডিলস উইথ দ্য impeachment of the president 61 very good which of the following article deals with the pardoning power of the president 72 না না 72 আমি সেটাকে আগে করছিলাম না এটা করছি না 72 who was the first vice president of India ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ভিভি গিরি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট টু ডাই ইন অফিস জাকির হুসেন না কৃষ্ণ কান্ত অরিজিনাল আনসারটা কৃষ্ণ কান্ত ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট টু ডাই ইন অফিস What rank does the office of Vice President have in the country? Second highest. Second highest. In which house of the parliament the resolution for removing the Vice President of India can be moved? রাজ্য সভা এলো এই কারণে যেহেতু রাজ্য সভা তাই নির্বাচিত করে এর মধ্যে লোকসভার কোনো হাত নাই এলাকা রাজ্য সভায় তাই এগেইনস্টে ইমপিচমেন্ট করবে When was Indian calendar adopted officially? 1957. A minister in union government is individually responsible to responsible দুই রকম ভাবে থাকে একটা হলো collectively responsible আর একটা হলো individually responsible collectively responsible কার কাছে থাকে পার্লামেন্টের কাছে আর ইন্ডিভিজুয়ালি রেসপন্সিবল এটা হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্টের কাছে ইন্ডিভিজুয়ালি রেসপন্সিবল টু প্রেসিডেন্ট আর কালেক্টিভলি কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স মানে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স আর রেসপন্সিবল থাকে পার্লামেন্টের কাছে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার পার্লামেন্টের কাছে রেসপন্সিবল থাকে আর ইন্ডিভিজুয়াল মিনিস্টার প্রেসিডেন্টের কাছে রেসপন্সিবল থাকে 8th schedule of the constitution of India originally had how many languages 14 languages এর মধ্যে বাংলা আসামি ইত্যাদি আসলো আসামিজ বেঙ্গলিজ গুজরাটি হিন্দি কান্নাডা কাশ্মীরি মালায়ালাম মারাঠি উড়িয়া পাঞ্জাবি সংস্কৃত তামিল তেলুগু এন্ড উর্দু এটি অরিজিনালি আসলো The executive power of a state is vested in governor. Executive authority of a state is vested in the governor, and governor is the constitutional head of the state in the same way as president is the constitutional head of the union. Who among the following functions as a constitutional ruler and agent of the center? Governor. Agent, central agent among constitutional ruler. Which of the following is not a function of the chief secretary of state? To exercise control over the whole secretariat, yes or no? And the secretariat head, yes. Chief secretary, yes. To advise the chief minister on all matters related to administration, of course. Yes. To act as a spokesman of the state government, and leader. To report the union home minister regarding affairs of the state. তাই না তো আর না সো তো রাজ্যপাল এটা করতে পারে বাট তাই না অপশন ডি The report of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the states are submitted to which among the following? Governor. Very good. State related হলে গভর্নরের কাছে আর সেন্ট্রাল রিলেটেড হলে প্রেসিডেন্টের কাছে তখন গভর্নর এটা অ্যাসেম্বলিতে পেশ করব আর প্রেসিডেন্ট এটা পার্লামেন্টে পেশ করব There is no provision in the Constitution of India for the impeachment of the governor. Governor no impeachment time. Which among the following taxes is levied by state government only?
entertainment tax বাকি দি central, wealth tax, estate duty, corporation tax, all are levied by central. সিনেমা দেখতে গেলে এন্টারটেইনমেন্ট ট্যাক্স থাকে বিশাল অঙ্ক কাটে যখন এর উপর সেটা চালু করছিল তখন স্টেট গভর্নমেন্ট এন্টারটেইনমেন্ট ট্যাক্স মাফ করে দিছিল প্রথম কয় বছরের লেগে ফার্স্ট মাল্টিপ্লেক্স আমরা এর থেকে বোঝা যায় যে স্টেট গভর্নমেন্টের আওতায় আছে এটা মাফ করে মানে এটা স্টেট গভর্নমেন্ট যেহেতু লেভি করে স্টেট গভর্নমেন্ট মাফ করতে হয় states in India have planning commission central এ state এ planning board এটা আসলো কোন নাই নীতি আয়োগ অনুকূল এই নাই how many Indian states have a bicameral state legislature 6 तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र यूपी बिहार আর কর্ণাটক লেটেস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল এড হর্নের পথে একটা রেজোলিউশন পাস হয়ে গেছে গা ক্রিয়েশনটা অন হইছে না তারা আগে আসলো এরপর ডিলিট করছে ওনা আবার ক্রিয়েট করতেছে কিচ্ছুর উপরে না রাজনৈতিক সন্তুষ্টিকরণের লগে মেইন ঘটনা এটা সবাইরে তো আমি পদ দিতে পারছি না এইরকম ভাবে তারা কিছু দিল এটা সরকারের এক্সপেন্স আর কিছু না দুই বিষয় বেনিফিট নাই খরচ তো ভালো যদি মমতা এটার থেকে বুটে হাঁটতো তাহলে মমতা এটার থেকে যাইতো এক কান থেকে উইলি চলে ওই 6 মাসের মধ্যে যে বুটটাতে মমতা দ্বিতীয়বার গিয়ে জিতলো যদি হাঁটতো তাহলে তাই ডেফিনেটলি হ্যান্ড দিয়ে যেত এটা আমার হিসেবে এটা তাই প্ল্যান করে রাখছিল আর নিজের সেফটির লেগে 6 উত্তর প্রদেশ মহারাষ্ট্র বিহার কর্ণাটক অন্ধ্র প্রদেশ এন্ড তেলেঙ্গানা লাস্টে দিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল যুগ হওয়ার পথে in which year first general elections of Lok Sabha took place 1952 in which year was the council of states first constituted 52 le 52 ত্রিপুরা থেকে ফার্স্ট ক্যাশ লয়ে নাও রাজ্যসভা সাংসদ 52 তে আরমান আলী মুন্সি আরেকজন ভাই আসছেন স্পিকার ইরশাদ আলী মুন্সি 1952 the number of seats reserved for scheduled castes in the Lok Sabha is যদি এটা কোন লোক এসটি দাও কত এসসি কত এসটি কত লোকসভাতে হ্যাঁ আচ্ছা মোদের কাছে 59 স্যার 59 না আচ্ছা লোকসভাতে কোনটা এসসি বেশি না এসটি বেশি লোকসভাতে স্যার ওবিসি এসসি বেশি এসসি কত এর মধ্যে কোনটা আছে কোনটা 84 রাইট 84 এসসি এসটি 59 এবং এসসি এসসি তো তুমি কই দিলা কি বল এসটি কত বলেছে স্যার এসটি কত বলেছে আমি 47 আর কম হ্যাঁ Constitution has given powers to the president and governors regarding nomination of members of Anglo-Indian community in case the community does not get adequate representation in Lok Sabha and state legislative assembly respectively. State legislative আছে provision. Which among the following statement is correct in this regard? President can appoint 2 and governor can appoint 1. Right. B. President can appoint 2 members and governor can appoint 1 member. নাই না তারা যদি প্রয়োজন মনে করে তো এখন তো এংলো ইন্ডিয়ান এর দিকে রাষ্ট্র এটা তুলে দিছে কি এর থেকে তুলছে 552 তো রয়ে গেছে 552 মধ্যে দুইটা ইয়ানো রয়ে গেছে হ্যাঁ অ্যামেন্ডমেন্ট কত যেটা তুলছে দেখতে হবে তবে এখনো এটা ওবিট করছে না কারণ এটা লেটেস্ট নিউজ তুলে না না এটা হয়ে গেছে President to Governor 1. Powers to dissolve Lok Sabha is vested with President. A no confidence motion against union government can be initiated in which among the following? See, either Lok Sabha or Rajya Sabha. 126 Constitutional Amendment Bill of 2019. 2019 বিল আইছে এটা অ্যাক্ট দিব হয়ে গেছে এটা 3 জানুয়ারি
2020, the Anglo-Indian reserved seats in the Parliament and state legislatures of India were discontinued by the 126th Constitutional Amendment. আচ্ছা Don't mind. Thus, as a Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha and it remains in office till it enjoys confidence of majority of the members in Lok Sabha. Thus, a motion of no confidence is moved to remove the Council of Ministers and thus oust the government from office. Following are conditions of no confidence motion. No confidence motion can be moved only in Lok Sabha for State Assembly as the case may be. No confidence motion can be moved only in Lok Sabha as the case may be. It is not allowed in Rajya Sabha. Only in Lok Sabha. Only look. Lok Sabha. Simple measure like. Not allowed in Rajya Sabha or State Legislative Council. It is moved against the entire Council of Ministers and not individual ministers or private members. It needs support of at least 50 members when introduced in Lok Sabha. Which among the following bills embodies the budget? Appropriation bill. Appropriation bill. Joint session of the Parliament is arranged under the article 108. very good 108. That's all. Joint session of Parliament are a rarity. Till now, how many times the joint session has been convened? Written. 3 times. কোন কোন ইয়ার? So এইগুলোকে একটা হচ্ছে ডাউরি, ডাউরি, এরপর হচ্ছে টেররিজম, ব্যাংকিং কমিশন, এরপরে কোটা। কোটা। 61, 77, 2002. Which court is at the apex of Indian judicial system? Supreme Court. Supreme Court of India was set up. By the Constitution. Supreme Court আচ্ছা এটা তো কনস্টিটিউশন মাধ্যমে হইছে। Constitution উল্লেখ আছে তাহলে by the Constitution. Yes, By the Constitution. Supreme Court's existence এর আগের থেকেই আছে। 36 ওই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1930 35 যেটা এটাতে সুপ্রিম কোর্ট আছে। Article 124 to 147 of the Constitution of India lay down the composition and jurisdiction of Supreme Court of India. The jurisdiction of the Supreme Court of India can broadly be categorized into how many parts? jurisdiction. তিন ভাগে। কি কি? স্যার একটা হলো অ্যাপিলেট, অ্যাপিলেট জুরিসডিকশন, হ্যাঁ। তারপরে একটা হলো একটা হলো অ্যাপিলেট জুরিসডিকশন, আছে। তিন ভাগে তো ঠিক আছে। অ্যাপিলেট অরিজিনাল, অরিজিনাল আর একটা হলো রাষ্ট্রপতির যে পরামর্শ দেয়। অ্যাপিলেট জুরিসডিকশন, অরিজিনাল জুরিসডিকশন আর অ্যাডভাইজারি জুরিসডিকশন। অরিজিনাল জুরিসডিকশনের মধ্যে কি কি পড়ে? অরিজিনাল জুরিসডিকশন হলো তো স্যার ন্যায় নরমাল যেটা রাজ্য রাজ্য সংঘাত, কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত, দুই রাজ্য কেন্দ্র বা দুই রাজ্য এমন অত্যধিক ইটি ফান্ডামেন্টালটা এটাতে অ্যাপিলেট অরিজিনালে থাকবে না। অরিজিনালে তিনটা রাজ্য রাজ্য কেন্দ্র রাজ্য। অ্যাপিলেট জুরিসডিকশন। অ্যাপিলেট তো অ্যাকচুয়ালি নিচের থেকে উপরে যখন অ্যাপিল করে। When the Supreme Court of India was inaugurated? না না, কত? 28 January 1950. 28 January 1950. সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া। না না শোনো, যেটা আসলে কনস্টিটিউশন উল্লেখ করতো না। কনস্টিটিউশন উল্লেখ করতে কনস্টিটিউশন জাতীয় পতাকারে মান্যতা দিছে, জাতীয় সঙ্গীতে মান্যতা দিছে, কি কখনো আগে আসলো না? আগেও আসলো, মানে কনস্টিটিউশন সবকিছু মান্যতা দিছে। অন সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া আন্ডার কনস্টিটিউশন কবে ইনঅগ্রেট হয়েছে? এর আগে তো এটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আন্ডার আছে।
At present, what is the maximum possible strength of Supreme Court? 131. No, option D. Option D, 1 Chief Justice and 33 other justices. A judge of Supreme Court of India can be removed from office by Resolution by Parliament. Resolution by Parliament. D. President on a resolution by Parliament. Parliament. A judge of the Supreme Court and also High Court can be removed from his position by President only on the ground on proved misbehavior or incapacity. The power of investigation and proof of such misbehavior or incapacity is vested in the Parliament. Each House, in order to remove the judge, will have to pass a resolution which is supported by 2/3 of the members present and voting and majority of the total membership of the House, absolute plus special majority. Who among the following can be appointed as ad hoc judges of Supreme Court? Option B, only those qualified for appointed as judge of Supreme Court. Very good. Only those qualified for appointed as judge of Supreme Court. If there is a lack of quorum of the permanent judges to hold or continue any session of the Supreme Court, the Chief Justice of India can appoint a judge of a High Court as an ad hoc judge after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned and with the previous consent of the President. Which of the following comes under the jurisdiction of both the High Court and the Supreme Court? Protection of the fundamental rights under both High Court and Supreme Court. All proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in which language? English. English language. B. Option B. English. Of how many matters can President seek the opinion of the Supreme Court? 5. 5. First matter. The constitutional cases or references made by the President under Article 143 are decided by a bench consisting of how many judges? 5 judges. 5 judges. What is the retirement age of High Court judges? 46. High Court. High Court will be 50. 62. Supreme Court. High Courts issues writs under Article 226. 226. 226. A proceeding under Article 226 in case of detention of a person is a criminal proceeding. Which article of the Indian Constitution provides for a High Court for each state? 214. Very good. 214. Which of the following is true about High Courts? It has original and appellate jurisdiction. It enjoys the power of judicial review. It acts as the court of law. All of the above. All of the above. Which is the oldest High Court in India? Calcutta. Kolkata. 1862 1st July. How many High Courts there are in India at present? 24. 25. 25. 25. Andhra Pradesh, Telangana, latest asloiti. This is High Court. When the Tripura High Court was established? March. 23rd March 2013. Very good. 23rd March 2013. Which among the following judges is known for having pioneered the PIL or public interest litigation? P. N. Bhagwati. P. N. Bhagwati. Who is the highest legal officer of the Union government? Attorney General of India. Attorney General of India. ওই দিন Attorney General আর Solicitor General একটা কথা হইতে আসলো, Solicitor General Attorney General এর আন্ডারে কাজ করে। The Constitution of India gives a right to audience in all courts of India to whom among the following? Attorney General of India. Then the right আছে যে কোনো কোর্টে হিয়ারিং শোনার লাগে। The qualification of a candidate for Attorney General must be equivalent to Judge of Supreme Court. আর Advocate General এর Judge of a High Court.